Hello everyone and welcome to Mama Yummy's The Yummiest Recipes. أهلا بكم في وصفات ماما اللذيذة. Today's recipe is the yummy cabbage recipe in the Lebanese way. ملفوف كرنب لهانة بالطريقة اللبنانية. Please support our channel. لا تنسوا الاشتراك. Here's the ingredients. المكونات. Now let's watch the recipe. نشاهد مع الفيديو. Here's the nutrition facts. الحقائق الغذائية. Serving for 6 people. الكمية تكفي ل6 أشخاص. Thank you for watching. Please don't forget to share, like and subscribe. شكرا للمشاهدة. لا تنسوا الاشتراك. إلى اللقاء. باي.